অবস্থা বন্ধু? কি রে বন্ধু, কি অবস্থা? হাউ আর ইউ? গুড, ব্যাড, মিক্স অফ বোথ। হোয়াটস উইথ দ্য স্পেক্স? চশমা পরা কেন? চোখ উঠছে, কি কস? চোখ থেকেই আইছে। চশমা পরার দরকার কি চোখ উঠলে? এটা কি ভাইরাল নাকি মানে ব্যাকটেরিয়াল? there was a time যখন চোখ উঠলে ছোটবেলায় স্কুলে যাইতে গেলে বলতো যে মানে সানগ্লাস পরো। মানে দ্য রিজন ওয়াজ সো দ্যাট চোখে সানগ্লাসটা থাকলে বিকজ চুলকাইতো, হাত দিয়ে কচলাবো না, বিকজ এটা আসলে হাত দিয়ে যখন কচলাবো দ্য জার্মস গোজ ইনটু মাই হ্যান্ড। And anything else you touch after that? দ্য কনসেপ্ট ছিল হচ্ছে যে টয়লেটের মতো, যে মানে হ্যাঁ চোখ দিয়ে রক্ত খাবে অর সামথিং এরকম, যে চোখ উঠছে আমি দেখবো এন্ড দেন আমারও চোখ ভাইরাসটা এসে পড়বে আলিফ লায়লার মতো। The funniest thing is এটা আমরা ছোটকালে we had this misconception, বা আমাদেরকে বুঝাইছে এরকম হাবিজাবি, but people of our age এখন পর্যন্ত they still believe, because the number of superstitions that goes around never endless, and মানে the world-এর একটা মেজরিটি অফ থট প্রসেসের ভিতর হচ্ছে ডিলিউশনস ভরা। So how do you ওই ডিলিউশনটা এন্টারটেইন করতে তুই কি এর জন্য সানগ্লাস পরা, যে কোনো আমাদের ভিউয়ার্সরা তো চোখ দেখবে and then ওদের চোখ উঠে যাবে? because that when I speak, you've seen me from as long as you can remember, right? We've been best friends for 20 years. I don't even know how long. I don't even know how long. So me at my core is I cannot stand still. Absolutely. Right? So my hand moves, my body moves. When I'm talking, I have this. This is me, who I am, right? But look at the comments. It's not that I care. But তারপরও যে দেখ গাঞ্জা গুঞ্জা খেয়ে আসছে, কয় প্যাক মদ খেয়ে আসছোস পডকাস্ট করতে? হ্যাঁ, this is the question. So, to avoid that. সবার সুপারস্টিশন ভাঙিয়ে দে আজকে, খুলে ফেল। কি আছে জীবনে? কি আছে জীবনে? কেমন লাগে চোখটা? লাল হয়ে আছে বেশি না, অনেক। ইট ওয়াজ ব্লাড শট, এত না, বাট দেন এখন লাল হয়ে আছে, চোখ ফুলা, এটা বোঝা যাচ্ছে। 2টা অ্যান্টিবায়োটিক্স এর আই ড্রপ পড়ছে, সো নাও ইটস বেটার। পুট ইট ব্যাক অন। না ইটস ফাইন। ভালো কথা বলছিস যে why do that for, because what somebody might think. রাইট, এটা টাইম আছে। হ্যাঁ নাই, রিয়েলি নাই। ওকে, সো বন্ধু, আজকে আমরা পডকাস্টটা করতেছি। This is special. This is different. This is the point of today's podcast is the point why we started this podcast. Right? In our show, what we do is, it doesn't matter who's sitting. It never mattered from episode 1. It doesn't matter what's the title of that person, right? Or who is he or who is she, but more about je ki kotha bola hocche, because what's being talked about should always be more important than who's saying it. Right. So how do you feel if today I decide to talk about religion and talk extensively about this topic? What do you think about that, and how do you think everyone would take that? Okay, about religion, I believe we should be able to talk about it. Anybody should be able to talk about it. ওদের যেটাই স্ট্যান্স থাকুক on it. But it's unfortunate যে আমাদের দেশে আমরা, for the conditioning of how people takes religion and how people takes offense to speaking about religion. Even if you're telling something good, they'll be like, hey, beshi janos na, তুই কথা বলছ তো. Even if you're telling something good, they get offended. Even if you imagine now telling something bad, they'll just boom, explode. But I don't mind talking about it. Okay, but we're not going to talk about religion. I just said the concept of a topic যেটা নিয়ে কথা বললে আমাদের how people's mind starts reacting to that event even before they have heard the first sentence.
Just the moment they see an image, the information gets processed in their brain, and before they listen to the first sentence, it starts from the negative spectrum. They'll already have a bias on Yeah. it. Huh? Then I would have to do a lot to overcome that negativity just to bring them to neutrality. And then I have to speak what they want to hear for them to change their mood to positivity. So much hard work for something that you shouldn't be putting an effort to. Honestly. That's how it is. But the point is, someone like me, handful of tattoos, right? Wearing a chain, modern clothing, don't have dari, because not because I have it. Why I don't have it has got to less to do with my choice, but more with your genes. আমার হয় না। And জেনেটিক্সের এটাই খেলা যে I was born with কম দাড়ি। যে আমার ক্যাপাসিটি নাই, প্রবলি এই যে ছাগলাদারিটাই the highest I can have this. তোর বডি টেস্টোস্টেরন লেভেল কি কম নাকি? Not really. I thought testosterone level had to do something. Not directly. It has, but entirely না। entirely যে এটা বেশি থাকলে সব কিছু আর সব জিন পুলের সব সেলসের ভিতরের জেনেটিক্যাল ফাংশনিং বেড়ে যাবে, এইটা না। যেরকম it works on from the voice to your beard, right? এভরিথিং, ফেমিনিন ম্যাসকুলিন অনেক ফ্যাক্টরস আছে। আচ্ছা, তো লাকিলি আমরা রিলিজন নিয়ে কথা বলতেছি না, বাট বলতেছি একটা বিষয় যে রিলিজনটা বললাম এই কারণে যে আমি গাই, ইয়াং গাই, যদিও মানুষজন আঙ্কেল ডাকে আজকাল, আঙ্কেল হয়েও গেছি আমরা। If somebody like me who studies Greek philosophy, history, or যে বাংলাদেশের হিস্ট্রি নিয়ে যদি আমি একটা পিএইচডি করে থাকি ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, I'm almost 34, so যদি পিএইচডি করে থাকি, by this age I would have been finished, right? And then suddenly if I start speaking about it, and nobody would question me because, okay, I've done a PhD and then I'm talking about something. And then if I start talking about Greek philosophy, that would be taken too because I've studied it. So if I've studied religion and I start talking about it, just because my face, my clothes does not fall into your idea of who is allowed to speak, that is a problem, I think. It is a problem because তুই কথাটা যে বললি যে if I talk about religion and say you are very well versed in whatever you want to talk about, একটা যে কোনো একটা ধর্ম দিলাম, ধর্ম X, you're very well versed in it and you've studied it, you've read all the books, the scriptures, যা যা আসে আশেপাশে, but then you don't look the part. এটাই বলে না, do I have to carry it to know about it and talk about it? Absolutely not. Religion and faith should be very personal. Like I could study Hinduism. You could study any religion. এটা বলে, it could be X religion, but doesn't have to be যে Hinduism study করছিস দেখে you have to wear that যে কমলা রঙের শল পরা, মাথা টাক করে। Sikh religion number, you don't have to wear the turban. You don't have to. Not cut my any strand of hair. Because it is very personal. It doesn't have to be outwards. And also it looks very ugly when you don't cut down there for a long time. And if you don't trim up, shape up, anything would look ugly. Imagine putting a Batman logo there. Trimming it down. বাদুর শেপে কাটা, বাদুর হাজার হাজার বস্তিতে ঘুরে গেলাম কিন্তু কাউরে পাইলাম না, একবার যদি পাইতাম। So that's what I'm saying. It should be religion, faith, তুই যেটা নিয়ে কথা বলস, should be inwardly, not outwardly. আমি কি করতেছি, কিভাবে করতেছি has nothing to do with my faith or my affiliation with God or not God, whatever is there. যেটাই হোক,
মানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে দরজাটা একটু লাগায় আমি আজকে জুব্বা পরে পাগড়ি পরে একদম দাড়ি টাড়ি রেখে I can talk about I could be preaching Satanism হ্যাঁ or atheism. and you could have adari and jobba and tupi and talk about religion and represent nothing real about it. Nothing real about it. Just an idea. So এটাই বললাম, when you take it outward যে এরকম হতে হলে এই রিলিজনের পার্ট হতে হবে, that is the problem. What I think is in any relationship, friendship, political, symbolic situations, I think it is one of the primary problem যেটা আমাদের গ্রোথকে আটকায় দেয় is we don't want to hear anybody out, and we have this tendency of very quick judgment Right. on our minds, মানে based on our mindset and bias. Right. Now, এই জিনিসগুলো এই কারণে বললাম because today we're gonna talk about love, Oh man. Love. and that's why I thought that there's no one better to do it with except you, I'm humbled. because we've been friends for as far as we can remember, and then we, at the end of the day, অনেক জায়গায় a lot of people, they see some of my actions and they're surprised যে, oh, you do this really? Then I'm like, you have to practice what you preach, নাইলে what's the point? Yeah. এটাও আরেকটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম যে অলমোস্ট নাথিং, close to nothing, we in reality, in the most fundamental practicality, we practice that we preach, that the values that we hold, and it just shows everywhere, in every situation. For example, you'll see the people watching a movie, let it be romantic or action, and you'll see the part in that movie where the scene shows যে মানে খুব ইন্টিমেট একটা সিন, সেক্সুয়ালি না, হ্যাঁ, ঠিক আছে, people are loving, close, loving, kind, yes. হ্যাঁ, could be sexual as মানে could be romance as well, হ্যাঁ, যে অনেক বাউন্ডারিজ পার করে the hero does something, হ্যাঁ, and you'll see যে a hall full of people, হ্যাঁ, they would cry and celebrate that. Yep. And then you'll see যে একটা ইউজুয়ালি একটা ব্যাড থিং হচ্ছে, একটা সোশ্যাল প্রেশার অর একটা পাওয়ার করাপ্ট মংরেল পলিটিশিয়ান এসে একটা কিছু করতেছে, অ্যান্ড দেন দ্যার ইজ দিস প্রেশার যে ইফ ইউ স্ট্যান্ড আপ ইউ মাইট গেট ক্রাশড, অ্যান্ড দেন ওখানে দেখাচ্ছে যে thousands of cowards hiding in, and the room full of people are hating that when they're watching it, and like they're dissing that, they're galifying that. But in reality, anything closest to that, যখন ওদের লাইফে ওরা ফেস করে, that is the exact behavior that they mimic. চুপ করে বসে থাকা, চুপ করে বসে থাকা, or ভয় পেয়ে পালায় থাকা, নিজের or মধ্যে দিয়ে বলা to খালি। not stand up because that's the right thing to do, but it's better to hide because that's safe. Right. So you see যে we started with the topic love, but we start with this. Why do you think we did that? Because you need to find out যে লাভ বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝতেছি। তুই ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দিলি, হিরো নায়িকার জন্য একটা কিছু করছে, and then সবাই, and then whenever if you do a random survey, I'm pretty sure, I'm coming up with this number from the top of my head, একটা hunch, but I'm pretty sure তুই 10 জনের সাথে গিয়ে tell them যে I'll speak a word, and what is the first thing that comes to your head? You speak the word love. The first thing, ওই 10 জনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 7 জনের মাথায় ফার্স্ট আসবে নায়ক নায়িকার জন্য ত্যাগ করতেছে, প্রেম মানে প্রেমিকার romantic জন্য love মারা হচ্ছে যাচ্ছে, first thought. রোমিও জুলিয়েটের জন্য মারা যাচ্ছে, শাহরুখ খান কাজলের সাথে নাচতেছে কাশবনের। I think it's gonna be a mix between either romance or family. But then romance motherly love or is love for your family. love is a bigger umbrella. What do you mean? Say romance হলো একটা ফর্ম অফ লাভ, লাভ ফর ইয়োর ফ্যামিলি একটা ফর্ম অফ লাভ, সেলফ লাভ একটা ফর্ম অফ লাভ, রাইট?
So, and then universal love একটা জিনিস, that is one form of love. So the topic love, এটার মিনিং আমি মনে কর লাস্ট 3-4 বছর ধরে খোঁজার জার্নিতে বের হয়েছি. What did you find out? I found out that for a while I was looking for love, but I didn't understand how to love myself. Why? Lots of things come into play. Major Yes, একটা বল. upbringing, social traumas, এটা ওইটা, life choices. And I was looking for love, but then I couldn't find it because I couldn't love myself. Then I started a way where I started to love myself. Okay. And what happened to you after that? After that, to be honest, ছোট ছোট জিনিসপাতি I did for myself that brought me satisfaction momentarily. But then to get the contentment, যে না meaning খুঁজে পাইছি. So when I started loving myself, পরে further down the line, I realized that is also not love. It is selfish. এরকম? আমি করতেছি একটা জিনিস আমার ভালোর জন্য চাই. ফর এক্সাম্পল, যে I'll do একটা জিনিস আজকে যেটা that will make me feel happy about myself. And then I'll do that no matter what. But why is that selfish? Because ওইটা করতে গিয়ে I'm not thinking about, it's not selfish to an extent, but then to an extent it is as well. Where when it comes down to আমার এটাকে cater করার জন্য, I'm not thinking about anything else. Okay. মানে if that has potential for others' distress. Others distress, disturbance, nuisance, যেটাই হোক, আমি জোরে সাউন্ড দিয়ে ঘুম থেকে উঠছে, আমার খুব ভালো লাগতেছে, 7টা বাজে ঘুম ভেঙে গেছে, and I'm feeling very good, I want to listen to some music, and it makes me feel good, and I want to love myself like that. জোরে I blast my speakers, দুমধাম গান বাজতেছে, but people are sleeping. আমার পাশের রুমে আমার ভাই, his wife, নিচতলায় মানুষজন ঘুমাচ্ছে, but then I'm not thinking about them. ওটার ক্ষেত্রে বলছি, I'm feeling very good about myself today, and then I start off my day, আধা ঘন্টা 15 মিনিট গান শুনে, I drink my cup of coffee, and I start off my day. দিনটা সুপার যাচ্ছে. Then অনেক রিয়েলাইজেশনের পরে এরকম, this is just one hypothetical scenario. Yeah? Then I realized, no, this is also not love. I'm still in the journey, still finding meaning, still finding ways where I never noticed যে এটা, this can be a perspective of love, and it's blowing my mind every day. Share one with us. Share something that is like you think out of the box. Something that you figured out recently. Okay, something that I've figured out recently is খুবই রিসেন্ট একটা ফাইন্ডিং ছিল আমার, রিয়েলাইজেশন অ্যান্ড স্টাফ রিফ্লেকশনের ফলাফল. Whenever we thought about love, or I thought about love, it always came down to the choices that I made, came down to either loving an object or loving myself. বুঝি নেই. Say আর I মানে এলাবোরেট কর তাহলে আচ্ছা clear হবে. say ফুলের এক্সাম্পলটা দিয়ে বলি. একটা গাছে ফুল ধরছে, and I love the flower so much, ছিঁড়ে আমার বাসায় নিয়ে আসলাম. That's me loving the flower. Sorry, that's me loving myself. আমার ভালো লাগে, You want the flower I for want you. the flower for myself. And then আরেকটা চয়েস যদি হয় যে আমি ফুলটা গাছেই থাকতে দেবো, and I'll appreciate the flower. That is me loving the flower. You water it. I water it by just leave it there. It will mind its own business. I'll mind my own business. আমি বারান্দা থেকে দেখবো, হেঁটে যাবো, প্রতিবার গাছটাকে দেখবো, ফুলটা ঝরে পড়ে যাবে, ফুলটা পড়ে যাবে লাইফ সাইকেল পর্যন্ত. That is me loving the flower and letting it be. Okay, so you've realized that love can also take a form where you have love for a certain human, animal, or an object, but you don't necessarily have to own that. Yes. I think that's a very, very, very powerful And thought. And I think when you see it, when you feel it, when you think about it, you already know the invaluable power of this thought, right? And then how it can transform life. Right. But there are ways how you can actually
reflect on every single situation of your life on that particular thing. Right. So that's what I was saying. Che, recently, what I found out was love doesn't necessarily have to be just loving yourself or loving an object. What if it can go beyond that, beyond you and I, beyond me It and is it? much beyond. It is much beyond It that. is much beyond and it's because blowing my mind. because this word love, it is not only mysterious, it is universal, it is romantic, it has social construct, it has different perspective elements, it consists choices, any action or any emotion. There's a possibility it could be the beginning of that emotion, or because love exists, you might have you function in a way, because usually like when we get angry, right? How do we get angry? Something happens. Then আমাদের চোখ ওটা দেখে something we probably not agree or dislike, and then what our eyes does is আমার brain informationটা send করে, and then নিউরোপ্লাস্টিসিটিতে তিনটা নেটওয়ার্কের যেরকম এইটা খুললে যেরকম একটা মাদারবোর্ডের মতো একটা আইসি দেখবি তুই, একটা সার্কিট বোর্ড, আর ব্রেন ইজ লাইক দ্যাট, তো ওইখানে যেই সার্কিটগুলা ইমোশনস নিয়ে কাজ করে, ব্রেইন প্রসেস করে ওই সার্কিটগুলাতে ইমোশনসগুলা পাঠায়, অ্যান্ড দেন ওইখান থেকে যে অ্যাঙ্গারটা ফর্ম হচ্ছে, দ্যাট হ্যাজ আ লট টু ডু উইথ লাভ। At times, because of the lack of it, আরেকটা ইমোশনস হাইটেন হইতে পারে in places where there's ওই ইমোশনসের কোনো রিকোয়ারমেন্টই নাই, বাট বিকজ আচ্ছা এটা একটু I think it's better যে I put this in a different manner. No, you were going there, and I can relate this, whatever you were saying, back to যে সিনেমা হলে যখন আমরা দেখি একটা ভিলেনাস কাজ করছে, and যখন রিয়েল লাইফে দেখি, why is the reaction the same? এটাই হ্যাঁ, It goes back to whatever you were saying. So go on. হ্যাঁ, সো না I think I can describe it better. আচ্ছা বল। সো ধর একটা বাচ্চা জন্মানোর পর, আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট দিস উইথ রাকিন, বাট আই থিঙ্ক এন্টায়ারিটিটা বলা হয় নাই। I'm always here, I'm always listening. I know. হ্যাঁ, বাট দ্য এন্টায়ারিটি হচ্ছে যে you whatever you heard, you told me later যে it changed a certain perception, right? আচ্ছা, এখন তুই দেখ, ফার্স্ট থেকে বলি, যখন আমরা আউটার সাইডে যেটা করি এটা হচ্ছে আউটওয়ার্ডস বিহেভিয়ার, ইনওয়ার্ডস যেটা হয় এটা বলে ইন্টারোসেপশন, রাইট? উই ইন্টারোসেপ্ট। একটা চাইল্ড যখন বের হয় তখন ওর এভরিথিং ইজ ইন্টারোসেপশন, অ্যান্ড এক্সটারোসেপশন হচ্ছে যে when the baby is crying. Right. So for all the different interoceptional feelings or mode of response হচ্ছে crying, asking for help. Now, right now, if I ask you যে এই একটা জিনিস হয়েছে, how do you feel? You'd say I'm happy. And if I ask you, describe me your feelings, and there's no way you could possibly ever describe me how you are exactly feeling, because when you say happy, that's an umbrella word, যেটাকে আমি রিলেট করব যে আমার when I am happy, how do I feel, and ওইখানে ওই মুহূর্ততে আমার ইমোশনসটা কিভাবে এক্স্যাক্টলি কাজ করে। It has to do with the euphoric reaction in your brain, ইনফরমেশন নেওয়ার পরে কিভাবে প্রসেস করছে। হ্যাঁ, জেনেটিক্স আছে, বাট এই যে বাবুটা যখন বের হয়, there has a lot to do with that too. যেরকম প্যালেটটা এমটি, একদম ক্লিন,
বেবি বের হইছে, মেমোরি এর আগে হচ্ছে ওর মেমোরি হচ্ছে ওর মার বমের ভিতর, রাইট? অ্যান্ড দেন বের হওয়ার পরে এভরি টাইম দ্য বেবি আস্কস ফর হেল্প, ও তখন ওর এমটি প্যালেটে দ্য ফার্স্ট পেজ অফ দ্য বুক গেটস রিটেন. First colors he puts there. First colors he knows. First way of reacting to situations ও শিখে. তার মানে একটা newborn baby is actually a machine that is constantly getting programmed যে how ওর entire লাইফের ইমোশনাল ফিলিংস জেনারেট করার কনস্ট্রাক্টটা কিরকম হবে. সো ইমাজিন আ বেবি ট্রাইং ফর হেল্প অ্যান্ড দেন not receiving it. Probably the parents, not as responsible, got more important things to do, or probably involved in drugs, or whatever. Could be so many things. Whatever the reason Yeah. is. There's endless possibilities. But the baby's crying, and the mother's like, okay, কান্দছে বা ঠিক আছে, I'll tend to the baby. এটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট. শেষ করিনি কাজটা, Or probably একটা reel ইম্পর্টেন্ট দেখতেছে. ফোন কল বা whatever. Considering current মেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক, Of people, একটা রিল yeah. দেখতেছে, কি মজা, হ্যাঁ, শেষ হোক এটা। কিম কার্দাশিয়ানের নতুন ছবি, আর দেখতেছি আমি, আরে নতুন বোটক্স আমিও করবো, দেন বাচ্চাটা ওদিক দিয়ে কান্দতেছে, and then after 7th or 8th attempt she goes and tends to the baby. This tells stories about the mom. When we see this, you are certain, be certain about it, and have no confusion that that is not a one-off situation. That is something that she would, over the period of time, ওই ইনফ্যান্টটা ফেস করবেই. সো ওই ইনফ্যান্টটার প্রাথমিক সাইকোলজিক্যাল ইমোশন ফ্যাক্টরি যে মেশিনগুলা বিল্ড হচ্ছে, ওই মেশিনে ও শিখতেছে যে if I cry for help, I'm not gonna get it. I have to try harder. আরো জোরে। And then I still probably won't get it. I have to cry further harder. Right. And then probably after 7th or 8th attempt, I get the help. যে কাঁদতে কাঁদতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ওই পর্যায়ে গিয়ে হেল্পটা Right. পাচ্ছে। And parents is probably watching a reel on parenting Could be a lot of things. while the child but is crying. মানে It's the biggest she irony. knows যে ওকে মেবি 8 টাইমে যে করলে তো মানে বাচ্চা তো কানবেই, দ্যাট ইজ হোয়াট বেবিজ ডু. সো আমি 8 টাইমে যে করবো and তারপর আমি ওর নিডস ফুলফিল করবো, and it's fine, it's okay. But what's actually happening is যে বাচ্চাটার মেশিন বিল্ড হয়ে গেছে, ও একটা টাইমে বড় হয়েছে, ওর ফিউচারে অনেক কিছু অ্যাড হয়েছে লাইফে, বাট মেশিনের এই যে ইনিশিয়াল রিয়াকশন টু কাইন্ডনেস, এমপ্যাথি, লাভ, এটার যদি ইফ এভরি চাইল্ড ইজ বর্ন উইথ অ্যান ওশন অফ লাভ, ওই বাচ্চাটা এতটুকু অবস্থায় ওর ওশন শুকায় খাল হয়ে গেছে. বড় হতে হতে ওর তো কনসেপ্টই লাভ না পাইতে পাইতে লাভের না ইয়াটাই পাইতে আসে পাইতে না। না, মানে ওর তো কনসিয়াস অবস্থা এমন না যে ওর বাপ মা ওর বড় হওয়ার পর খারাপ বিহেভ করছে, না ছোটকাল থেকে বাট ওর যে ইমোশন জেনারেট করে, ওর এমপ্যাথি জেনারেট করতে হইলে ওর নিউরোপ্লাস্টিসিটি যেভাবে কাজ করবে, ইমাজিন তুই যখন একটা কাইন্ডনেসের ইভেন্টে তোর যে একটা ফিলিং জেনারেট করতেছে, ওর ফিলিংটা এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট. একটা বাচ্চা যে এভরি টাইম আ লিটল ক্রাই অ্যান্ড ওয়াজ টেন্ডেড টু, হ্যাঁ, ওর ল্যাক অফ ডিস্ট্রেসের কারণে হ্যাপিনেসকে ও যেরকম একটা ইন্টারনাল ইন্টেগ্রাল ফাংশন হিসেবে দেখে, সো উইথ এভরি টাইম দ্য ওয়ার্ড হ্যাপিনেস ইজ থ্রোন অ্যাট হিম, দ্য ওয়ে দ্যাট মেক্স হিম ফিল, there's no possible way of me knowing that feeling unless I went through that process. then that's not a reality. I mean, you cannot find a kid যে জন্মের পর থেকেই whatever he cried for or she cried for, the parents understood
exactly why no. and then cater to it. No, of course not. But when you care about the kid and when you pay enough attention and when you have a good sense of responsibility, all of that like work always pays off. So when you have that, you are gonna put in the work. There is a chance, Jay, you don't have enough information or you don't know how to navigate. You're making decisions. But just with these three, over the time, with trial and errors, you will learn. And the baby initially যদি started off হয়ে থাকে যে seeking for help but not getting it and crying more. With time, the And the graph will steepen baby's mind and that machine, AI যেভাবে শিখে, হ্যাঁ, ওরকম ভাবে শিখতে থাকে automatically, it gets better. That baby, later on, ওর difficulties এর সাথে cope করতে পারে because when something bad happens, we always say it's gonna get better. Right? Yeah. That child will understand, not only hear this, or integral functioning knows is gonna get better. And then he'll work in those ways where Work or not, or mental situation কে এটা or subconscious ওকে এমন ভাবে ড্রাইভ করবে যে it's gonna get better. right. Right. প্লাসিবোতেও he's gonna get হ্যাঁ। better. And the other child, দেখবি অনেক মানুষ আছে, I don't know what happened to them. So আমি এটা for certain বলতে পারবো না যে এটার কারণে এটা হইছে, বাট এটার কারণে এটা হইতে পারে. High possibilities and enough experiments আছে এটার উপর already out there. মানে if you look for it, you'll find it. So হইতে পারে যে এটা হইছে যে something bad is happening and then you're telling him it's gonna get better, don't worry. You're telling her do it, it's gonna get better. But that person is with every event, even when the event shows a chance of possibility of hope, তখন the person gets more hopeless. right. Because our integral functioning not aware, মানে ও জানে না যে এটা কেন হয়. But our subconscious তো কখনো এটা ফিল করে না যে একটা জিনিস হচ্ছে খারাপ হচ্ছে and it's getting better. And it's simply মানে ধর যে আমি 4-5টা ওয়ার্ডস বললাম যে রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাটেনশন, ওয়ার্ক, এটা ওইটা, মানে all you need is you have love. তাহলে ওই যে বললাম না যে ন্যাভিগেশনও জানি না, বাট I have love. Right. ট্রায়াল অ্যান্ড এরারে হয়ে যাবে. Right. Any rot, you have love, you can fix. Any problem, if there's love, the easiest solution could be found. Right. Life Absolutely. starts with love. I agree. I 100% agree with this. We are statement. product of love making in bed. We are a product of love making. But আমরা দোকানে যে কন্ডম কিনতে ভয় পাই. হ্যাঁ, লজ্জা লাগে। ভাই প্যাকেটে ঢুকায় দেন। ভাই যে ওইটা দিয়েন। ঠিক আছে, মানে আমি দোকানে স্ট্রবেরি আমি দোকানে যে ধর আমি দোকানে গেছি, মানে মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অফ বাইং লুব্রিকেন্টস অর কন্ডমস, হ্যাঁ, যে ধর এই যে আমি এই কথাটা বলছি পডকাস্টে, মানে মানুষ শুনে অলরেডি লজ্জা পায়। হ্যাঁ, এই কি বললো কি বলে লজ্জা পাচ্ছ তুমি, আমি দেখতেছি এখান থেকে। সাউন্ড কমা রাইট। সো মানে দ্য সোর্স অফ ক্রিয়েশন থেকে তুমি লজ্জা পাচ্ছ, and you're turning it into a taboo, and then this is all you can think of, যে how you do it, your actions, your hairstyles, ঠিক আছে, your clothing, not always, at times, a lot of life choices are designed, are forming unconsciously, consciously, যে because this is what you want to do, or you're expecting, or are driven by the fantasy of how enjoyable that would be, where that is the most natural thing that creates, that gives birth. And then আমার experience, আমি যাচ্ছি ফার্মেসিতে, so I'm this guy যে I haven't seen anyone more মানে could be aggressive than me if required. And also in that aggression, have you ever seen me মানে in my aggression where my intentions are negative? I'm not talking about একদম early childhood. early In last childhood 5 years, কথা বাদ দেই,
And that's where we are still discovering ourselves. We're actually understanding what life is, Right. what is not. The last 5 years, I don't think so. And I've seen cases, যেখানে I've seen you so aggressive, so angry, and you're like, this is it, I'm gonna fuck up their lives. এটা করছে দেখে, right? And then you went through that process. Yes, I'll do it. But একটা পর্যায়ে গিয়ে, I think you came to me and we were talking. It's like those male stress অনেক খারাপ কিছু করতে পারছি না. We were talking and then just before going, you were like, nah, দোস্ত, কাজটা আমার ভালো লাগে নাই. Remember that woman? I'm exactly that. That's what I'm talking about. I punished her. Huh. And then I felt before The love struck. the way she made me angry, what she did was so wrong, man, and the utter racism and the entire event of that. Totally unacceptable. Totally unacceptable, right? Absolutely. And I went through the process where I made sure she gets to pay. Right. And you know, how bad I felt because of what she did, I felt more bad after I realized that was going to happen to her. Exactly. And I went back and changed the entire... এটাই বললাম, you were so angry. And fucked her. You were so angry and you gave into that anger and you navigated around that energy, anger এর উপরে. But what then made me stop... Once love Right. came into the thought, যে oh shit, আচ্ছা এখানে তো আমি anger দিয়ে চিন্তা করতেছি. Let me think about it with love. Because we're saying this in the podcast, I think we tell the story. Okay. So, we're in Bangkok. Amra hotele chilam. We just bought a new suitcase. And then, Ami ar Naziba, amra massage nite jabo. So, Foot massage, guys. not $2 saki massage, only foot massage. So, amra suitcase ta hoteler samne diye, the receptionist, er age 4 or 5 times I've met her. I could see in her eyes Yeah, there's no the smile. utter nothing. racism that you brown piece of shit. মানে she's Hey, আমার calling হোটেলে- me sir, but you know there's no মানে ওই মানে কেন আমার হোটেলে চেক ইন করলি তোরা, আমার দিনটা নষ্ট করে দিলে? I হাই had to- ইন্ডিয়ান এটাই। ব্রাউন পিস অফ শিট আসছোস আমার হোটেলে। I'm supposed to have white beautiful man in my hotel. I'm this receptionist যারা হোয়াইট মানুষদেরকে দেখে বলবে স্যার how are you sir, আর ব্রাউনদেরকে দেখলে বলবে sir this is not possible sir. Cannot. Cannot. This is not possible. So that's fine. If you think this is racist, I have a tattoo for that anyway. So we dropped the suitcase. We asked, ঠিক আছে suitcase-টা এখানে রাখতেছি. And there were 3টা suitcase ওখানে রাখা লবিতে, right? And then receptionist-টা বসা. And সে আমাকে বললো যে এখানে এটা রাখা যাবে না। And I was like, কেন? নাজিবা অবাক হয়ে গেছে যে কেন? মানে এন্টায়ার লাইফে যত হোটেলে ছিলাম, this never happened. This never happens. Right. And ও যেটা করতে পারে, I wasn't surprised because এর আগের আমি 3-4টা behavior Patterns. delivery of her sentences থেকে আমি বুঝে গেছি ওটা. But then again, I'm not offended by that at all. হ্যাঁ, এটাই। Because মানে if I would be offended by how other people were, মানে আমি নিঃশ্বাস নিতাম আর সারাদিন অফেন্ড হয়ে যেতাম, ডানে বামে। এমনি করে হাঁটতে থাকতাম, ঠিক আছে? So I'm not offended by that. That's fine. But when you deny me my rights, then I'm offended and then I could become very, very aggressive. Right? So she's like, যে এটা পারবা না করতে. And I'm like, why? And then she's like, যে আমার shift 1 ঘন্টা পর শেষ হবে. And I was like, যে এটা কি, I think it is part of your job where you inform the next person যে এই suitcase-টা কার এখানে কোন এত room number-এর, room number, and কার you write it down. And she's like, no, you have to leave it to your room. And I think I've explained 3 or 4 times how that is not how it's supposed to be. Right. But she persisted because what could this shorts wearing, tattoo-wala, Brown guy do. brown piece of shit possibly do? Right. And he's supposed to comply and then go back to his country where he eats curry and rice. So, man, that is Yeah, that's her concept, that's her right? conception. Yes. So then আমি সুটকেসটা নিয়ে উপরে রেখে আসলাম and I got down and I'm fuming, raging, boiling and deciding how I'm supposed to end her career, life and everything. And then I'm walking and then Naziba was like, যাইতে যাইতে we went to the massage, ঢুকতেছি নিবো, and then Naziba's like, you know, the owner
সে তো পাশের টেইলার শপের ওনারটা। I'm like, what? Go get a massage. I start running. Go to the owner. And I call you. And then I go and speak to the owner. I describe him, everything that's happened. And I'm telling him, Jay, I'm going to make sure that every review, no fake review, but I'll take a picture of your hotel. I'll take a picture of her. I've been coming to your hotel and staying Here in every this time. particular হ্যাঁ। hotel for the last 7 years. আর আমাকে নাজিব ভাই এবার বলছে না এটাতে নিতে হবে, এটা আমাদের how was the ফেভারিট। experience? It was beautiful. মানে this, Except for that is the spot where you should be, right? Okay. Super. So, then I'm like, I'll never sign up to your hotel if she keeps on working. And that is not where it ends. I will make sure to the process, Jay, everybody who wants to know about your hotel Knows this. gets this piece of information. একদম প্রথমে। And it is absolute truth. And there's I won't create 100 accounts and give fake reviews, but I'll make sure the truth is out. Right. So then he's like, okay, it was important for him to find out. So he offered me, he was a very nice person. He was an Indian guy. He went inside, probably checked the cameras and all, came back after like 15 minutes. His brother was attending me, talking to me. We were having a lovely conversation about the history of tailoring and how they got into this business. Oh, super. And then he comes back, extremely respectful, sits beside me, looks me in the eye, and tells me, Jay, what was her mistake? And I told him, Jay, I know her mistake. I'm aware. ওর মিস্টেকটা যে ওর জবও ফুলফিল করে নাই সেইটাতে না, ওর মিস্টেকটা অন্য জায়গায়। That I can forgive. জব ফুলফিল করে Job হইতে fulfill পারে। করে নাই, I can forgive. You're having a bad I day. won't even count that Right. as a mistake. You're Or skipping maybe I'll this, not- skipping that. মানে অফেন্ডের হয়তো অনেক দূরের কথা। And I'd be such a shitty person যে এটার জন্য এসে যদি আমি তোমাকে কমপ্লেন করি, যেটা ম্যাক্সিমাম I see a lot of, I'm a business owner, so I see a lot of people doing এটা that. হয় নাই, ওটা হয় হ্যাঁ নাই। হ্যাঁ, for mistakes that you can just ask them nicely and they'll correct it. I mean, you never know what kind of day they're having. একটা A দুটো lot মিস্টেক of হইতেই factors. পারে। হ্যাঁ, এটাই। you don't have to go to that extent হ্যাঁ, exactly. for mistakes. But what I have a problem against is she would not do that if I were white. Right. Do you want me to forgive that? And I looked him in the eyes. And you know what he said? No. And I was amazed and the massive respect that I had for him at that moment. And I could see that this Indian guy living in Bangkok, establishing a business, in that moment, he told me stories about him. In that moment, he told me the amount of times he could have possibly faced this. Right. And with the strength that he said no and the conviction, no, don't forgive her. And I was like, I'll give you 1 month's time. If I see her here, I'll make sure this happens. And he's like, okay, sorry for what happened to you. Yeah, because We shook he hands. saw that this is a conscious choice that she made. Mistakes are subconsciously হয়ে যায় mistake. But that was a conscious choice. So that he saw, we shook hands, man to man. He's probably 20 years older, 30 years older than me. We looked in the eyes, said goodbye. I went back. He has no ill feeling towards me, right? Right. Yeah, absolutely. And আমি আর তুই লিফটে যাইতেছি. And then I'm like, fuck, I feel bad. Right. Because I see her wrapping up. packing up her shit, yeah. Right. And then you were like, remember what you said? Fuck, man, you have too much empathy. I said, yeah, you have too much. This is what happens when you have too much empathy. Sorry. This is what happens when you... And that was positive, man. Yeah. You pushed me. It was like one more push. This is what happens when you have too much empathy. And you also reminded me in a way, the importance, you had that in your tone. You reminded me how empathy is... justice is important, fairness is important, but ওই যে তুই বললি না, love and empathy plays a role beyond. Right. And that's, I get down, we both do, we're standing in the reception,
we tell her, do you know why this happened to you? She's like, no, sir, I don't understand. I think, she's to like, her- I'm sorry, I'm sorry, to I'm her sorry. it was, I'm sorry, whatever happened. Everything have already happened. Whatever you wanted, it's been decided. So now I don't understand your behavior trying to talk to me right now. I know what you've done for this, Yes. and I'm sorry. Yeah. Now I don't understand Why you're here again? you are here and trying to tell me, যে আবার দেখ, হ্যাঁ দেখ কি করছস। দেখ কি করছি, দেখ। হ্যাঁ। So she wasn't getting it, right? Right. But I told her, যে who are you telling sorry to? I'm a nobody. And I'm not here for your sorry. Right. I want you to know, যে do you understand why this happened to you? Which is very important. And then she stopped. 4 or 5 seconds I see. And then এর আগে অনেকবার আমাকে sorry বলতেছে, but the moment I actually made her understand that I'm not here, যে তোর আমাকে sorry বলতে হবে না. I'm a nobody. This is what I actually mean when I say I don't exist. Yeah. Right. And do you understand the reason Your why that actions. happened? Right. The lack of love and empathy. The consequences of judgment and mindset. And in her 5 seconds pause, I could see her reflecting, and I could see a change of behavior where she went soft, where she went a little less voicey. And she's like, yes, I understand. Yeah. And I run out, I go to the owner, and I beg him to forgive her. And then the owner had respect before me, right? And this was an action of love. He hugged me, he's smiling, his teeth are out. His teeth is out. His teeth are out. Sick gentleman in his 50s. So, his teeth are not out. Maybe those are out too in a manner. With this warmth and hug. Right, absolutely. Could be. But that, the power of love is two strangers. He's hugging me. He's offering me that if he could make a suit for me. And then he's like, see, she did something, but now you did something bigger. And even I was not thinking of something. But with your actions, you reminded me of something today. And then it was a beautiful moment. And then the entire night, I was happy. And then the next 2 days or 1.5 days, the way she behaved to me, and she probably, this act of forgiveness, an act of love, an act of selflessness, where if I considered myself to be important, I could have never actually feel that empathy, let alone to act on it. Hey, you would want the justice. আমার জন্য আমি জাস্টিসটা পাবো। আমি ইম্পর্টেন্ট, yeah. Just না? So এই জিনিসটা আসলে এই I don't exist কথাটার আরো অনেক deeper aspects আছে, but it has a lot to do with love and more to do with self-love, to the point where you love yourself as an organism. You care about you, you're kind to you, you're soft to you, you're ensuring your safety, you're ensuring you're tender to yourself. And then you reflect that everything else too. So I don't exist doesn't mean I'm a spiritual guru, I'm a Sadguru. It's not that. Not like that. Huh? It's that I don't exist more than you exist. Right. It's as simple as that. It is as simple as that. I want to go through something. 70% the people who were questioned are on their deathbed, different ethnicity, different country, different culture, different age group, mid 20s থেকে শুরু করে late 70s, and এই সবার ডেথ বেডে
অনেকের মানে ভ্যারিয়াস রিজনস, হ্যাঁ, একদম আনসালভেজেবল সিকনেস, হ্যাঁ, and then old age, মানে সার্টেন ডেথ ডক্টর টাইম ফ্রেম burned দিয়ে and is দিচ্ছে। gonna die. রাইট। So different circumstances. Imagine 73 probably, huh? I'm not exactly sure about দ্য ফিগার। the figure, but 70 up, huh? percent people, ওরা ওদের ভিতর 24টা thing was common. হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? Like, what could be if we talk about truth, and if reality is a perception, and if reality is supposed to be perceived in a manner what you could possibly perceive, ডিফারেন্টলি ইয়া করে। and if I have to bring যে ট্রুথ কি হইতে পারে, এটার থেকে বেটার ট্রুথ কি হইতে পারে at What this is it? moment, যে এই 24টা কমন ফ্যাক্টরস। What are they? What are they? I have it here. Tell me one. Tell me five. I will tell all of them. Okay, tell me all. So, let's read each of them. Number one, and যদি পুরোটা পড়োস, you'll see the fundamental is love. Is it? Man, I knew that even before I knew about this, but this shows this is a reassurance. Okay, number one, I wish I had spent more time with the people I love. Everyone has this regret, je, I wish that was done more, you know? That's not done enough. Number two, I regret not saying I love you more often. You know? This is something I realized, and I've been saying it anytime that it comes to my mind. I just speak it now. I love you, bro. I love you too, bro. See? এটাই। It is powerful. Very powerful. You should say that to your mother, brother. You should say that everybody you I've love. had a biggest fight with one of my closest family member, right? My brother and his wife, because something was said that my values, fundamentals and morals and ethics does not approve. Right. Because you're my brother and family, you don't get to trespass that values, right? So we had a fight, and he went back to Australia. We did not see each other, but we messaged, and I wrote him, I love you. And he told me, I'm not angry at you. You see, the anger. Why that did you not convey the message to the other person? Right. I'm like, I don't know what to say because I'm not sorry, Yeah. but I love her too. You know? But the thing If is, she's listening right now, I love you too. What you said, no matter how harsh those words are, no matter how harshly you phrase those, it came from a perspective of love. Right. Because my values and morals depends on, that reflects love Right. on such a level, যে when this is crossed, that affects love for thousands. Right. You know? So you, one person, you That over cannot here be compromised. doesn't make you special because you're my relative. But এই যে দেখ, এই যে ও বলছে, I regret not saying I love you more often. After I know this, I'm making sure Right. যে এই ক্রাইমটা যাতে আমার ডেথ বেডে না হয়, আমি যাতে all these regrets, This is not this one is of the my new regrets that I have. আমার life. I reflected it unconsciously. I think you do too, and most people I know unconsciously does it, because they're not as good a communicator or thought reflector, Different হয়ে যায়, হ্যাঁ। but other actions unconsciously show করে যে they reflect. That's why these are the people I choose to be around. To be তাই না? around, yes. We choose to be around. আচ্ছা, number 3, I wish I had lived my own life, not the life others expected of me. Ooh, so strong. That is self-love, but which is self-love, but does not cross where it becomes narcissism. Narcissism. That says about living, that says about sharing, that says about spreading that love. Number 4, I should have taken better care of my health. Self-love. Also again. self-love. But So this is one thing about self-love that I realized. When I started loving myself and all that context,
যে সেলফ লাভটা যখন হয়ে যায় ফার্স্টে যেটা বললি যে লিভ লাইফ ফর সামবডি এলস, বাট দেন অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট প্রবলি তুই ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখবি, বলবি হ্যাঁ বাট আই ডিড এভরিথিং ফর মাই সেলফ, এটা করছি ওইটা করছি, বাড়ি কিনছি গাড়ি কিনছি। when self love becomes materialistic, or very self-ego driven. very self ego driven, তখনই it's not self love anymore. That's so much pressure that you're putting on yourself. That's যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেট করি, a way how you want to love yourself to make yourself look better in the eyes of others. So in a way where you're fixed on the mirror and cannot move away for after 5 minutes, I think 2 seconds is enough, right? হ্যাঁ 2 seconds on the মানে mirror, নাকে সর্দিটা এর এখানে থেকে লেগে আছে বেশি নাকি? কতক্ষণ লাগে মিররের দিকে হ্যাঁ, তাকাইলে? আর চুলটা এখানে ফুলে আছে নাকি? হ্যাঁ ঠিক করে ফেললাম, শেষ। এখন women, they want to, মানে beauty is an aspect of femininity. That's going somewhere else আর কি। মানে if a woman spends some time, that's fine. If a man is could be metrosexual or also care about how he looks, that's fine. But that whenever that transcedes 1 minute, then that transceeds normalcy to the point of obsession About ঠিক the আছে? self, yes. And মানে that is a problem. And you know what they're usually doing? মানে I try to delve into thoughts. মানে thought practice হচ্ছে আমার hobby, right? So what are the things they could possibly think? And then let's see how many people has put down or went into this expedition যে কোয়েশ্চেনটা আমার মাথায় রাইজ করলো। And those the ইন্টারনেটের কারণে you know anything that you could possibly think about, you'd see that someone else has questioned this before, and then there are people who have been questioned. If you know where to look, there are Right. মাসিবা কালকে বলছে যে তোমাকে কেন একটা জায়গা থেকে প্রতিদিন 30টা করে মেইল পাঠায়, and I'm like these are research journals. মানে there are people, ওরা চায় যে তুই জানতে চাস এত বেশি, ওরা বাইর করে তোরা পাঠাইতে থাকবে মেইল। জানতে থাক। হ্যাঁ, সো মেবি পডকাস্টের লিঙ্কে দিয়ে দিব না কয়েকটা, ইফ সামবডি ইজ ইন্টারেস্টেড ক্যান গেট বেনিফিটেড। আচ্ছা, সো a lot of people, they look at the mirror, they play this thought in their imagination, where they perceive themselves as other people in their life, Right. and how they are viewing this person. You see you in the lens of somebody somebody else. else. শাহরুখ খানের মতো লাগতেছে নাকি, চুলটা শাহরুখ খানের মতো হলো But নাকি। self love-এর primary কি? Take care of your, Of your fucking health, yes, motherfucker. এটা আমি জিজ্ঞেস করতে নিয়েছিলাম, what is self love to you? I quit smoking. Self love. Self love. I'm trying to I hate vegetables. Claire সেদিন বলতেছিল I've never seen Abir. Eat vegetables. হ্যাঁ, and then খাওয়া শেষ করে take a bowl full of vegetables, মুখ নাকটা বন্ধ করে self love. Self love. Right. That is self love. আরো অনেক কিছু থাকতে পারে that would reflect love, that ensures I am healthier, I am able to love my wife, my family, my dogs, my friends, strangers, people around me. I am able to spread love a little more. So can we say that once we're doing things for ourselves, not from the lens of someone else's eye, Yes. that is self love. That is one aspect. There are a lot of other aspects. মানে self love নিয়েও একটা 3 hours 4 hours এর বিশাল conversation বড় হইতে ডিসকাশন পারে। হইতে পারে, yes. মানে অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ এর এত ডেপথ আছে, অনিয়নকে মানে কত কাটবি, how peel many করে মনে কর কারি বানাইতে পারবি, বাট ইমাজিন অল দ্য ডিশেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড ইমাজিন অল দ্য অনিয়ন্স রিকোয়ার্ড। দ্যাট ইজ হাউ এন্ডলেস দ্যাট ওশন ইজ। Fuck that, I lost. Okay, number 5. Number 5. How much time do you have? Acha, we can continue unless we are asked to leave, because I think we have crossed that. I don't know. I think we've crossed our time limit, but I don't want to
overstep anyone else's boundary. So podcast cholakalin shomoy, I think this is one podcast where we try to keep it real. So you say it out loudly. Sir, যে ভাই, you need to leave now. Fuck off, please. Okay. হ্যাঁ তুমি ব্রো। হ্যাঁ ভদ্রভাষায় বললো। মানে ডাজন্ট ম্যাটার ব্রো, জাস্ট বলে দিবা। আমি তোমাকে ফুল অথরিটি দিলাম আমাকে এটা বলার। আচ্ছা, যে শেষ করতে হবে, ইউ ক্যান এন্ড ইন 2 minutes বলে দিবা, আমরা শেষ করে ফেলবো, নো ম্যাটার ওয়্যার উই ওয়্যার, অ্যান্ড উই ক্যান অলওয়েজ কন্টিনিউ দিস বিকজ লাভ 100 episodes are not enough. I can talk about it all day, all night. And it's a beautiful, It's one of the most beautiful aspect thing. And যেদিন to থেকে I speak realized out. that love is what binds us, binds everything. creates. Everything. Starting from the first single cellular organism যখন ডিভাইড করলো, ওইখান থেকে শুরু হয়ে everything is just connected with love. You are a product of love. You are out. You require love. By every second of your life, you require that. At deathbed, you're talking about it. Mane, if there's one fundamental truth, that's love. And where? এই যে এত কথা এর মধ্যে তুই চিন্তা কর, দ্য নিড টু ফিল লাইক শাহরুখ খান আর সালমান খান, একটা এতই একটা, যেরকম এই যে সেলফ লাভের একটা পার্ট, ও জাস্ট এরকমই একটা ওয়ান সিঙ্গুলার ডট অফ অ্যান এন্টায়ার সার্কেল। Right. And ওইখান থেকে আসে যে শাহরুখ খান সালমান খানের ইয়াটা, you're seeing yourself from the lens of somebody else. তো সিনেমার হিরো আমি যখন প্রেম করতে যাচ্ছি আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে, আমার মাথায় ওই ফুল ফুটে আমি শাহরুখ খানের মতন এখন ট্রিট করব, আমার গার্লফ্রেন্ডকে এই করবো ওই করবো। কিন্তু রাস্তায় একজনের সাথে মারামারি করতেছে, একটা মেয়েকে মারতেছে বা ইয়ে হইতেছে, ওই সময় শাহরুখ খানটা কেন আসে না তাহলে? নট মাই বিজনেস তো, কারণ আমার কাজল তো আমার পিসি। আমি ওখানে গেলে আমার কাজলকে চিকেন ফ্রাই কে খাওয়াবে, রাইট? ওই হালারপুত খাক ললিপপ, আমার কি? Okay, so we finish in 5 minutes? Okay, thank you so much. Love you. Okay, so you have to practice what you preach, right? You tell me fuck off, I love you. I love you. Fuck off, I love you. And then that fuck off will turn into I love you too, maybe. And then if you practice this in your life, I love you বলতেই থাকে। এটাই I love you মুখে বলে না। we know each other But এর জন্য with his বলতেছে। eyesight and But imagine ভাইয়া, you practicing this everywhere else. Suppose in your workplace, যে তোর ম্যানেজার তোর প্যারা দেয় অনেক, she's like pain in the ass kind of manager, and you are খুব বিতৃষ্ণা নিয়ে আমি কাজে যাচ্ছি, প্রতিদিন ওর সাথে ডিল করছি, বাট ট্রাই টু প্র্যাকটিস দ্যাট এভরি ডে। ম্যানেজার যতই প্যারা দেখ, গেট ইউর শিট ডান, টেল দ্য ম্যানেজার you love him or her. oh my God. See how it will change the whole work environment. Absolutely, for certainty. Right. That manager will not be able to, and এটা just human psychology and science would tell you that manager won't be able to hold that anger. মানে 7 days এর পরে তো পসিবলই না, but probably melt after 2 days. Next 2 days এর মধ্যে or 3 his days. whole behavior will change. That's all I'm it pretty is sure you've required. seen this and you've practiced A this in lot your of- workplace. A lot of মানে এইটা I've seen this, মানে that is our office work culture. Right. Chos. Fuck you, I love you. That is Thank the, you for letting me know I'm ভুল করছি. that is the office work Yes. culture. And this is how it should be. If you love me so much, you should be able to tell me, যে fuck off, you're doing it wrong. This is bad. Because I love you so much, I care about you so much. What you're doing is making me so angry because I could see the harm that you could cause to yourself, And- and I could see the love that is being destroyed everywhere else. Exactly. Fuck off, man. Fuck off, exactly. I love you. Change yourself. Do it the right way. Right. Huh? Right. The importance This of is not it. anger, this is not division. This is love. This is love. এটাই দেখতে পারে। It's very hard for people to understand because এই যে আমরা ঘুরে This ফিরে is why nobody could have this conversation better. I asked you, and it's like I'm the man who's never in front of the camera. This is my first time ever in front of a Does not camera. matter because I know. there's no camera. There's no camera. That's the point. Okay, we have to finish in 5 minutes, so we cannot go through this list. We will go through this list. We will go through so many onions, Right. and it doesn't have to
this table would not require you and I. We don't have to exist. But the onions of love have to exist. এখানে অন্য মানুষরা বসতে পারে. I'd give it away. Anyone who wants to talk about love or any important thing and wants to say something in this chair, I will hug him and Welcome বস them. আমি ওটা ওখানে বসে যাব. এটাই। This show has no host, no guest. We are peeling the onion. Only onions. Only the onion matters. বানা কারি. এই অনিয়ন দিয়ে ভালোবাসার ঠিক আছে? পেঁয়াজ দিয়ে মালাইকারি বানায় বাসায় গিয়ে খাবো। মালাই কারি মজা না. আসলে মজা না, মিষ্টি। ঝোলালা ইয়া কারি লাগবে, ওই যে স্পাইসি কারি. আমার কাছে শুকনা খাবার ভালো লাগে ভাই, আমার পিজা খাবার ভালো লাগে না। সবই ভালো লাগে. ওয়েট ইজ ফান. কি চিন্তা করো সর. Your mind is somewhere, your hand is somewhere. Oh, no. ঠিক আছে? Don't make those jokes. Anyways, তাহলে let's wrap it up. Those too much sex jokes হজম করতে পারবে না. হ্যাঁ, much love. ঠিক আছে? খুব যে হালার পুত্রা লাভ কয় কিন্তু দান্দাবাজ. মাইন্ডসেট আ পড়বো মাঝখানে. Love রে And love judgment বানাইতেছে। would get the better of emotions. Right, super. I'm sad যে আমরা শেষ করতে পারলাম না conversation. No. We finished it. We'll get back- There's no end though. No, I It's want- an ocean. It is an ocean. We finished it, and I think it's more than an hour we've done It's been more than, doesn't feel like it. So we finished. So yeah. before we end, People are I queuing want you to speak to the camera and give whatever message of love that you want. Go. Why do you put me under the spotlight এরকম করে? Because everything is spontaneous. I just thought of it and I did it. I know, but why do you put Do it. Close করে দিয়েছো? Okay, there's so much in my head I want to say. I want to draw this emotion. Acha. This is the love bomb ending. You want a love bomb ending? The only thing that I can say is love yourself, love everything around you, love the world around you, love the birds, love the trees, love the sand, and Yes, I'm dancing. and most importantly, make sure to say this to everybody every day, to remind them every day if you can, that I love you.